El cielo sobre la vasta llanura parecía más claro de lo normal. Como es el universo mismo con la respiración. Mateo Ortega, técnico en comunicaciones satelitales. Caminaba con lentitud entre las altas espigas doradas que flanqueaban su modesta casa de campo en las afueras de Mendoza. Vivía solo desde que sus padres murieron en un accidente automovilístico 5 años atrás. Why nunca le falta trabajo en la inteligencia. Su alma parecía anclada a una rutina sin propósito. Esa tarde, el silencio era absoluto. Sin el zumbido habitual de los insectos en el canto lejano de aves. Mateo frunció el seno y miró hacia el horizonte. Un leve zumbido vibró en el aire, profundo y grave, apenas perceptible pero imposible de ignorar. Entonces la vio, una silueta metálica suspendida en el cielo, inmóvil, como esa desafiar las leyes naturales. Su forma era perfectamente ovalada, sin juntas visibles. Y desprendía un leve resplandor azulado. Mateo no se movió. No era un hombre que creía en ovnis, en conspiraciones, pero sus ojos no podían negar lo que veían. Apretó los puños y retrocedió un paso, sintiendo como su respiración se volvía radica. En ese momento, una voz resonó en su mente. No era un sonido, era una presencia que se insertó con delicadeza, como una brisa de pensamientos que no lo pertenecen. No temas, has sido elegido. La luz lo envolvió. Fue seguidora pero cálida. Y cuando volvió a abrir los ojos, y no estaba en el campo. Frente a él, bajo un cielo crepuscular de tonos lilas y cabra, ese alzaban estructuras cristalinas que desafiaban la arquitectura terrestre. A su lado, una figura esperaba en silencio. La mujer, esa que podía llamarse así, tenía la piel verde esmeralda, brillante como una joya humida. Sus ojos dorados carecían de pupilas, pero lo observaban con una profundidad imposible de simular. Su cabello, una cascada metálica color plata, flotaba suavemente como si el viento lo acariciara constantemente. Bienvenido, Mateo Ortega, dijo con una voz melódica, modulada a la perfección. Mi nombre es Alienígena. Mateo, paralizado, trató de articular una pregunta, pero su garganta se secó. Él levantó una mano con gracia y una esfera translúcida apareció flotando entre ellos. Imágenes comenzaron a proyectarse. Un planeta exuberant, civilizaciones tecnológicamente avanzadas, y luego decadencia. Ciudades vacías, cuerpos sin vida, y un cielo rojo partido por gritas. Nuestro mundo está muriendo, explicó Alienígena. Una plaga genética ha esterilizado a casi toda nuestra especie. Pocos gemas sobrevivido con capacidad reproductiva. Buscamos compatibilidad fuera de nuestro sistema. Y tú, eres uno de los pocos humanos cuya genética pueda restaurar nuestro lineage. ¿Me traen aquí para criar hijos? Dijo Mateo, su voz una mezcla de asombro y repulsión. No es tan simple, respondió Alienígena. No buscamos esclavos en idonanis. Te ofrecemos la leche porque tu perfil indica predisposición a la cooperación, empatia y adaptación. No eres el único, pero si el primero en responder. Mateo apartó la mirada. Su mente acelerada. Lo habían estudiado quizás durante años. Y de su examen no era una lección sino parte un destino. El peso de la responsabilidad era abrumador. Y mi niego, preguntó al fin. Alienígena inclinó la cabeza. Eres libre de hacerlo. Serás devuelto a tu mundo sindano. No obstante, el tiempo de este planeta se agota. Tu presencia podría significar la diferencia entre extinción y supervivencia. Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una sentencia. Mateo sintió una punzada de culpa, pero también una extraña chispa de relevancia. Por primera vez en años, su vida parecía tener un propósito más allá de lo inmediato. Quiero saber más, dijo al fin.
Alhina Sanrio, un gesto pseudopero genuino, entonces seguim. Caminera a través de un campo onde de plantas fluorescentes que ese cerebin al paso como si respiraran. La ciudad parecía viva. SUS estructuralization con luz interna. Y series de distintas morfologias cruzaban a lo lejos, observándolo con cautela. Mateo no entendía ni una sola palabra del idioma que murmuraban, pero las expresiones eran universals. Miedo, curiosidad, esperanza, una plataforma ese elevo al acercarse. Alhina no le dio instructions. Era como si el mismo entorno respondiera a su presencia. Pronto ese encontraron en lo alto de una torre desde donde podía verse todo el valle. Un cielo con dos lunas ese extendía sobre montañas azuladas. Antes de que tomes una decisión definitiva, conocerás en nuestro pueblo. Aprenderás nuestra historia, nuestras falas, nuestros sueños. No buscamos conquistar. Buscamos compartir lo que queda de nosotros. Yo que obtengo a cambio. Pregunto Mateo con honestidad. Una nueva vida. Un propósito que excede los límites de tu especie. Quizás una familia así lo dices. El silencio que siguió no fue incómodo. Era necesario. Mateo se acercó a la baranda de cristal. Observó como una bandera de criaturas aladas cercaba el cielo. Se preguntó si sus padres hubieran apoyado una decisión tan radical. Tal vez pensó, habrían estado orgullosos de saber que su hijo podía ser algo más que un engranaje en la maquinaria terrestre. Mi cuidar, dijo, sin volvers. Detrás de él, la esfera translúcida volvió a aparecer, esta vez proyectando una imagen completamente distinta. Un campo fértil. Niños llegando bajo las lunas dobles. En el centro, un humano con la piel marcada por los años. Sonriendo, rodeado por series híbridos de razas cruzadas. La visión se desvaneció. Alhina asintió con solemnidad. Entonces el verdadero viaje comienza ahora. Con esa phrase, Mateo supo que no pertenecía al mundo que había dejado atrás. Algo nuevo, inmenso y desconocido, ese abría ante él. Por primera vez, no tenía miedo. Solo una profunda, vibrante anticipación. El primer amanecer en Iridian fue diferente a cualquier otro que Mateo hubiera presenciado. No había un sol, sino una fusión gradual de luz que emergía del propio horizonte, como es el planeta respirar claridad en lugar de recibirla desde fuera. Los edificios que se alzaban en la distancia no proyectaban sombras, sino destellos suaves que danzaban sobre las superficies, creando un efecto de irrealidad casi onírica. Mateo se despertó en una estancia amplia, rodeado por paredes translúcidas que pulsaban levemente con colores que cambiaban al ritmo de su respiración. Su cama flotaba sin contacto con el suelo, suspendida por una tecnología que no comprendía. A su lado, un panel proyectaba símbolos alienígenas que, tras unos segundos, comenzaron a traducirse automáticamente al español. Buenos días, Mateo Ortega. Iniciando protocolo de adaptación. Una figura entró sin hacer ruido. No era Alhina, sino otro ser de apariencia humanoid más bajo, con ojos completamente negros y extremidades más largas de lo normal. Se presentó como oral, responsable de su aclimatación biológica y cultural. Durante las horas siguientes, Mateo fue sometido a un proceso de inmersión controlada. Aprendió que el aire que respiraba estaba modificado para sostener su fisiología humana, que los alimentos eran sintetizados para replicar compuestos terrestres, que un implante temporal le permitiría comprender hablar el idioma local con fluidez. Todo era meticulosamente planificado para que su transición fuera menos dramática. Pero lo que más lo impactó no fue la tecnología ni la biología, sino la gente. Al caminar por las calles suspendidas, observaba a los heredianos desplazarse con movimientos elegantes, casi coreografiados. No existe ruido necesario, hay prisas, hay distracciones digitales.
To do pericia impregnado, de proposito. Y sin embargo, bajo la superficie de esa perfección, ese percibia una tristeza latente, una ausencia que lo envolvia en cada mirada fugaz que lo dirigian. Alhina lo encontró cerca un estanque levitante donde criaturas flotaban entre burbujas gigantes. Vestia una túnica sencilla, y su cabello parecía más pálido bajo la luz del mediodía. ¿Cómo te sientes? Preguntó, sentándose junto a él en el borde del estanque. Como una animalia, respondió él. Como un fósil recién degenerado y exhibido en un museo. Ella no rió, pero sus ojos brillaron con comprensión. Lo iris, en cierto sentido. Traes dentro de ti una memoria genética que pueda abrir un nuevo ciclo. Aquí no todos lo ven como un milagro. Algunos lo consideran una amenaza. Mateo Asensio. Lo había sentido desde su llegada. Las miradas furtivas, las conversaciones que cesaban al pasar, los rostros que evitaban el contacto visual. ¿Qué quieren mi realmente? No puede tratarse solo de Repoblar. Hay algo más. Claro que hay algo más, dijo Alhina. Nuestra especie está estancada emocionalmente. La perdida ha sido tan vasta que no sabemos cómo volver a vivir. Nos falta coraje para recomenzar. Tú eres, en muchos sentidos, una chispa, una forma de recordar cómo se repara algo roto. Durante los días siguientes, Mateo fue introducido a distintos círculos sociales. Conoció instructores, historiadores y científicos. Aprendió que la queda de iridium no fue causada por guerra, sino por arrogancia. Una manipulación genética que buscó perfección y erradicó la diversidad. Lo que quedó fue un pueblo incapaz de reproducirse, uniforme y frágil frente al cambio. En una ceremonia discreta, fue presentado en el Consejo de Preservación un grupo de 6 seres que representaban los últimos lineages fértiles. La sala donde se encontraban era circular, iluminada desde el centro por un prisma flotante que resonaba con energía apenas contenida. Mateo Ortega, dijo el anciano del Consejo, si la piel tenía un tono azul ceniza, reconocimos tu voluntad de participar, pero antes de integrar plenamente, deb sumter de la prueba de armonía. Mateo se erguió en su asiento. ¿En qué consiste? Debes demostrar que puedes comprendernos no solo con palabras, sino con emoción, sentir lo que sentimos, cargar nuestro dolor sin temor, y decidir si puedes convivir con él. Aquella noche no pudo dormir, no porque temer la prueba, sino porque por primera vez sintió que no estaba en un examen arbitrario. Había sinceridad en los rostros del Consejo, una especie de respeto que no pide respuestas correctas, sino autenticidad. Al amanecer fue elevado a una cámara subterránea, donde una estructura cristal se extendía como una espiral hacia el vacío. Alhina lo explicó que dentro, su mente sería enlazada temporalmente a una memoria colectiva. Imágenes, sensaciones y emociones de generaciones enteras. No era invasión, era una comunión. Entró sin vacilar. En el instante en que sus pies tocaron el centro de la espiral, la realidad se fracturó. Vio a niños corriendo en praderas luminosas, madres llorando mientras sostenían cuerpos sin vida, científicos destruyendo sus propias creaciones con desesperación. Sintió amor y miedo entrelazados, alegría y esperanza en constante batalla. Loro sin entender por qué, río sin motivo, y en el centro de todo, sintió una soledad tan antigua y profunda que casi lo quebró. Cuando salió, sus piernas temblaban, pero su mirada era firme. El Consejo aguardaba en silencio. No lo entiendo todo, dijo con voz ronca. Pero no necesito entender para sentir. Estoy aquí, no me hallar. Uno a uno, los miembros del Consejo inclinaron sus cabezas. Días más tarde, Mateo fue recibido con un gesto ancestral. La palma derecha colocada sobre el corazón y un leve giro hacia el sol naciente.
Era una señal de bienvenida plena. Había sido aceptado. Esa noche, Algina lo acompañó hasta una nueva vivienda, más integrada al núcleo social. Frente a la puerta, se detuvo. A partir de ahora, te consideremos uno de los nuestros, dijo. No por tu sangre, sino por tu voluntad. Mateo respiró hondo. La gravedad de Iridian parecía ahora un poco más liviana, o tal vez era su propia alma que se sentía menos sola. Cuando cerró la puerta tras de sí, supo que el siguiente paso no sería fácil. Había sido aceptado. Ahora debía demostrar que podía contribuir. Lo más difícil estaba por comenzar. La rutina en Iridian era distinta, no por su complejidad, sino por su intención. Nada exigía sin propósito. Mateo, ahora plenamente integrado a la comunidad central, se levantaba cada mañana, guiado por un flujo sensorial que lo indicaba la armonía colectiva. Y no necesitaba instructions. El entorno se comunicaba con él como si respirar sus deseos. Aún así, la sensación de incompletud persistía. Aunque era respetado, nunca se le permitió olvidar que era un forastero en un mundo que sonaba con lentitud. Su labor principal consistía en colaborar con el equipo de biointegración, un grupo de heredianos encargados de investigar la compatibilidad genética y emocional entre especies. Fue allí donde conoció a Kale, un científico joven, sumamente brillante y profundamente desconfiado. Kale lo saludaba con cortesía, pero su tono siempre levaba un filo. Alto, de piel azul oscura y ojos grisáceos, tenía una mente aguda que diseccionaba ideas sin sentimentalismo. Donde Algina ofrecía empatía, Kale ofrecía escepticismo. No es suficiente tener idea incompatible. Lo dijo durante una sesión de análisis. Las especies no se salvan por biología, sino por vínculos. Y tú o no los tienes. ¿Crees que estoy aquí por accidente? Replicó Mateo, y cansado de su frialdad. No puede ser elegido, pero decidí cuidarme. Kale sostuvo su mirada sin pestañear. Eso no te convierte en uno de nosotros. Solo en alguien que no ha demostrado su valor. Aquella noche, Mateo compartió una infusión vegetal con Algina Ball, un doso de estrellas múltiples. Lucando lo ocurrido con Kale, esperando tal vez una defensa, una reafirmación. Pero él sintió con calma. Kale ha perdido más que la mayoría. Su lineage fue el último en que la esterilidad. No confía en promesas, solo en resultados. Si quieres que te vea como igual, no discutas con él. Trabaja a su lado. Los días siguientes fueron un duelo silencioso. Kale y Mateo se sumergieron en simulations, secuencias y proyections. Uno hablaba con datos, el otro con intuición. Y en discusión con frecuencia, una extraña energía comenzó a emerger. Donde uno falaba, el otro completaba. Un proyecto tomó prioridad. La creación de un embrión híbrido viable. Hasta entonces, todos los intentos anteriores habían fracasado por inestabilidad emocional en las fases iniciales. La unión entre especies no solo requería química, sino también un marco afectivo que la sostuviera. Fue entonces cuando surgió la idea más arriesgada. Una conexión real debe preceder la concepción. Dijo que una mañana, sorprendentemente abierto, debe haber un lazo, no un emparejamiento de laboratorio, sino una elección recíproca. La implicancia era clara. Mateo debía formar una unión genuina con una herediana, no una asignación, sino una relación voluntaria. Algina propuso su propio nombre. Nuestra compatibilidad es alta, declaró con serenidad. Y confío en ti. Mateo no supo qué decir. Se había sentido atraído por ella desde el primer momento, pero no como quien dice, sino como quien encuentra un faro en medio del caos. La idea de llevar esa cercanía a otro nivel lo inquietaba, no por falta de deseo, sino por miedo a romper lo que era sagrado.
No quiero ser una función en tu destino murmuró. Quiero que me veas como algo más que un medio. Algina ese acerco sin tocarlo. No iris un medio, iris un inicio. La ceremonia de vínculo fue íntima. Solo tres testigos. Un intercambio de memoria emotional mediante la esfera de luz. Y un juramento silencioso bajo las dos lunas. No hubo fiesta, solo una promesa mucho de respeto y apertura. La conexión cambió todo. Los análisis comenzaron a mostrar estabilidad en las nuevas muestras. El embrión híbrido no solo era viable, comenzaba a responder emocionalmente al entorno. Su núcleo vibraba con una armonía que los científicos nunca habían logrado inducir artificialmente. Que observable los resultados con una mezcla de incredulidad y humildad. Tal vez estabas destinado a estar aquí, admitió, sin rastro de sarcasmo. Mateo solo asenció. Y no necesitaba validación. Lo que ocurría era real, y eso bastaba. Pero la esperanza atrajo atención. Una fracción aislada del consejo. Los custodios de la pureza emergió del letargo ideológico. Consideraban que la hibridación era una traición a la esencia herediana. Su líder, Zira, una antigua estratega, exigió una audiencia. La fusión puede traer vida, declaró en la asamblea. Pero ¿a qué precio? Seguiremos existiendo, si dejamos de ser lo que fuimos? Mateo enfrentó su mirada sin temor. Y dejaron de ser lo que fueron. Ahora pueden decidir en qué quieren convertirse. El debate se extendió por días. Mientras tanto, el embrión seguía desrolándose en su cápsula luminosa, y cada vibración de su núcleo parecía una súplica silenciosa por un futuro. Finalmente, la votación se llevó a cabo. La decisión, inesperadamente, fue favorable. El proyecto seguiría. El vínculo sería honrado. Y Mateo, por primera vez, fue reconocido no como host, sino como catalizador. Y esa noche, bajo la bóveda celeste, Algina y Mateo observan la cápsula suspendida entre columnas vivas. En su interior, una chispa de vida flotaba como una estrella naciente. No lo trajimos al mundo on Dijo ella, pero ya cambió el nuestro. Mateo asenció, siendo como el peso del pasado se transformaba en impulso. El conflicto aún no había terminado, pero por primera vez tenían algo que defender, algo que justificar cada riesgo. Y con esa certeza, el futuro dejó de parecer una amenaza. Se convirtió en una promesa. El viento de Iridian cambió. No era una sensación física, sino una percepción colectiva que se filtraba en la conciencia de todos. Algo se aproximaba. La cápsula que albergaba al embrión híbrido brillaba con una intensidad irregular, como si respondiera a estímulos invisibles. Mateo lo notó primero durante una de las sesiones de enlace emocional. La esfera de energía que envolvía al embrión vibraba con picos impredecibles, sin els que los instrumentos más avanzados lograban descifrar con claridad. Que observable los datos con creciente preocupación. No es una falla biológica, dijo, sino parte la vista de la pantalla. Es reacción. Algo externo está provocando este patrón. Algina, sentada al otro lado de la sala, cerró los ojos un momento. Cuando los abrió, su rostro no mostraba serenidad, sino tensión contenida. Recibí una transmisión del observatorio periférico, dijo. Una nave no identificada entró en el sistema. No responde ningún protocolo conocido. Mateo sintió que el mundo se detenía por un instante. ¿Podría ser de la Tierra? Que él negó con un gesto. La trayectoria y tecnología no concuerdan. Y es algo más antiguo. El consejo fue convocado. De inmediato. Zira, on desafío a pesar de haber perdido la votación anterior, utilizó el incidente como argumento para interrumpir el proyecto. Y esa criatura aún no ha nacido, y ha hecho la atención de fuerzas desconocidas.
Daijo. ¿Cuántas amenazas más toleraremos en nombre de una esperanza incierta? Pero esta vez, el consejo estaba dividido. Y no había una mayoría clara. Algunos veían en el embrión la única posibilidad de renacimiento. Otros temían que precisamente por eso, se convertirá en un objetivo. Mateo no esperó la resolución. Acompañado por Alhina Waikale, se dirigió a la cápsula antes del amanecer. Debían trasladarla a una cámara subterránea protegida por capas de aislamiento energético. Mientras caminaban por los túneles de luz líquida, un estremecimiento recorrió el suelo. ¿Un impacto? Preguntó Mateo, instintivamente rodeando la cápsula con su cuerpo. No, respondió Kale. Un campo de contención ha sido activado desde dentro. La nave desconocida no aterrizó. Flotó sobre iridium como una luna artificial, proyectando ondas gravitacionales que distorsionaban el entorno. Ningún ser herediano la reconoce, pero en cuanto Mateo la vio proyectada en la sala control, algo se activó en su memoria. No era una imagen que él conociera, sino una sensación heredada. Esa nave, susurró, y hasta los arcuetes. Que él frunció el seno. ¿Quiénes? No sé, dijo Mateo. Pero el embrión, sabe, la cápsula comenzó a emitir sonidos. No eran gritos ni alarmas. Eran notas musicales, moduladas como un canto antiguo, casi maternal. Alhina se acercó con cautela, colocando una mano sobre la superficie translúcida. Está intentando comunicarse, dijo, no con nosotros, con ellos. Las horas siguientes fueron un caos controlado. La nave no atacó ni respondió. Solo permanecia, orbitando a baja altitud, generando una tensión insoportable. Finalmente, la cápsula proyectó una secuencia de símbolos que logró traducir. Era una coordenada, un lugar antiguo bajo las ruinas de un templo olvidado, donde el conocimiento previo a la queda había sido generado. Querer ali, dijo Mateo. No es una orden, es un llamado. El consejo, dividido en liderazgo claro, no logró consenso. Así que Mateo decidió por cuenta propia. Tomó la cápsula con ayuda de un exoesqueleto de transporte Y. Llenó a Alhina Waikale, partieron hacia el sitio señalado. El viaje duró horas. Atravesaron lanuras de cristal fosforescente y túneles de roca viva. Finalmente, llegaron a la entrada del templo, una estructura esculpida directamente en una montaña, custodiada por estatuas erosionadas con rostros sin tiempo. La puerta se abrió sin esfuerzo cuando la cápsula se acercó. Dentro, un salón circular esperaba, cubierto por jeroglíficos que respondían a su presencia iluminando suavemente. En el centro, una estructura mecánica se elevó como una flor metálica. Mateo colocó la cápsula sobre su pedestal natural. La reacción fue inmediata. El aire se densificó, el suelo vibró con una resonancia que les erizó la piel, y una figura de luz emergió en ellos. No era física ni enteramente visual. Era una proyección de conciencia, alta, sin rasgos definidos, compuesta por fragmentos de todas las especies que Mateo había sanado alguna vez sin comprender. No demás, dijo la figura. Este ser que protegies es más que un nexo. Es un puente entre eras. Alhina dio un paso al frente. ¿Eras? ¿Hablas del pasado o del futuro? Ambos respondió. Los arcuetes no son una raza. Son un eco. Existimos donde se cruzan los ciclos. El niño que está por nacer fue sanado por muchos mundos antes del vuestro. Mateo sintió una presión en el pecho. Como hay todas sus decisiones hasta ese momento, hubiesen sido guiadas por una mano invisible. ¿Por qué yo? Preguntó, apenas en un susurro. ¿Por qué on recuerdas como amarse sin comprender del todo? Y eso es lo único que sobrevive la extinción. La luz comenzó a condensarse. El embrión dentro de la cápsula se agitó, no con miedo, sino con una energía vibrante.
Algina coloco su mano sobre la de Mateo, y por primera vez, que él también se unió al gesto. La figura habló por última vez. Lo que nasra que no pertenece solo iridian. Pertenece al universo que on no ha despertado. Protegedlo, no con armas, sino con decisión. Porque he quienes quieren usarlo, temerlo, o destruirlo. La figura ese desfinicio. La nave en el cielo ese alejo, sin dejar rastro. La cápsula de Joe de emitir luz y vibrations, quedando en un estado de calma perfecta. Y esa noche, y en el santuario adaptado, Mateo no pudo dormir. Camino hasta la cápsula y ese seno junto a ella. No sé quién serás, dijo, con voz baja. Pero te proteger. No porque seas importante para ellos, sino porque eres importante para nosotros. Detrás de él, Algina ese próximo, has cambiado mucho desde que llegaste. No, dijo él, llorando hacia ella. Me encontré. Lo que soy estaba dentro. Solo necesitaba un propósito para revelarse. En el cielo, las dos lunas cruzaron sus órbitas por primera vez en décadas, generando una estela de luz que solo aparece al inicio de un nuevo ciclo. El nacimiento no había ocurrido, pero la historia ya había comenzado.